سلام، خوبید؟ به یه فصل مشترک دیگه خوش اومدید. ممنونم که این هفته هم مثل هفته‌های قبل وقت گذاشتید و دارید با ما همراه میشید. به نظر شما سری جدید فصل مشترک تا بدین لحظه چطور بوده؟ موضوعاتی رو که براتون انتخاب کردیم مورد نظرتون قرار گرفته؟ پیشنهادتون برای انتخاب موضوعات برنامه‌های بعدی چیه؟ یادتون نره که همیشه در طول برنامه از طریق راههایی که براتون اعلام می‌کنیم میتونید با ما در تماس باشید و پیشنهادها و نظرات خودتون رو برامون بفرستید تا بلکه شما هم در تولید این برنامه با ما سهیم باشید. داشتم به این فکر می‌کردم که اصولاً معماری با مذاهب یه پیوند ناگسستنی داره و به نوعی سمبل مذاهب رو میشه در معماری‌های اونها پیدا کرد. خیلی از این معابد و بناها از نقاط دیدنی جهان محسوب میشن و سالانه هزاران نفر در سرتاسر دنیا سفر میکنن تا این بناها رو از نزدیک ببینن و بتونن با نوع معماری و فضای اونها از نزدیک آشنا بشن. نظر شما در خصوص معابد چیه؟ البته در تمام ادیان این معماری و شیوه و اسلوبی که این ساختمان‌های معابد ساخته میشن در حقیقت خب به مرور زمان کم کم یک هویت خاصی به خودش میگیره که مربوط میشه و مختص میشه به اون دین خاص. مثلا شما فرض کنید که در ساختمان کلیساها یا در ساختمان مساجد اگر دقت بکنید، اینها علیرغم تفاوت‌هایی که ممکنه در جاهای مختلف با هم داشته باشن از یک شیوه تقریباً واحدی پیروی میکنن و بینشون شباهت‌های زیادی وجود داره. مشرق الاسکارهای بهائی هم تقریباً به این صورت هست. اولا مشرق الاسکارها همشون 9 در دارند که در حقیقت در یک محیط دایره مانند قرار گرفته. تصور کنید مثلا هر دری یک زاویه، یک محدوده حدوداً 40 درجه رو مثلا پوشش میده. یه چنین ویژگی در تمام مشرق الاسکارهای بهائی وجود داره. و من با وجودی که البته مشرق الاسکارهای بهائی از تنوع بسیار شایان توجهی برخوردار هستند، به عنوان مثال شما اگر مشرق الاسکاری که در هندوستان به نام معبد لوتوس در شهر دهلی نو شناخته میشه با مشرق الاسکاری که اخیراً در شهر شیلی در شهر سانتیاگو در کشور شیلی افتتاح شد مقایسه بکنید، تفاوت بسیار زیاده. اما همین که عرض کردم مثلا 9 تا در اطراف مثلا وجود داره که یک خصوصیت مشترک هست. میتونم بگم تقریبا مشرق الاسکارهای بهائی هم با وجود تنوع زیادی که در معماریشون و در اسلوب و ساختارشون وجود داره، تقریبا یک هویت خاصی رو شکل میدن که منحصر به آیین بهائی است. شما هم میتونید میهمان فصل ما باشید و دیدگاه‌ها، نظرات خودتون رو با سایر بیننده‌های ما در میون بگذارید. کافیه که از یک دستگاه ضبط تصویری ساده مثل موبایل هاتون استفاده بکنید و دیدگاه‌های خودتون رو ضبط بکنید به صورت تصویری و بعد از طریق راه‌های تماسی که در طول برنامه اعلام می‌کنیم این ویدیوها رو به دست ما برسونید تا ما بتونیم در قسمت فصل ما اونها رو به نمایش در بیاریم و نظرات شما رو با سایر بیننده‌هامون در میون بگذاریم. کافیه که در ذهن داشته باشید موقع ضبط تصاویر خودتون موبایل ها رو به صورت افقی نگه دارید تا کادر بهتری برای پخش در اختیار ما قرار بده. اگه برنامه هفته گذشته ما رو تماشا کرده باشید خاطرتون هست که نگاهی داشتیم به بخش اول از فیلمی که در اون آقای سیامک حریری معمار آخرین مشرق الاسکار یا همون معبد بهائی در کشور شیلی در قاره امریکای جنوبی از دیدگاه‌ها و نظرات خودشون در طراحی و احداث این بنا درش صحبت کردند. بخش دوم و پایانی این فیلم در این قسمت از فصل مشترک براتون به نمایش در میاد. ازتون دعوت میکنم بخش پایانی این فیلم رو با ما تماشا بکنید و با دیدگاه‌های آقای سیامک حریری بیشتر آشنا بشید. You know, when I was at school, we were across the school from a building by Louis Kahn, and I remember
I went there one day, and the security guard, he took his hand in a certain way across the concrete, and I remember I could feel that his spirit was moved, and I remember being touched by that. And I was touched by that because suddenly I was aware that really buildings can do that. They can move your spirit. And since that time, which was about 30 years ago, I've been trying more and more and more to find that. What does that? How do you create an atmosphere? An atmosphere which is a kind of a coming together of all of those mysterious elements that create a kind of a total experience. Light. Light is so important. Materials, craft, proportion. Proportion is a mysterious element. Landscape. How the landscape and the building work together. So when you talk about it as building and spirit, I say they're all one. And it doesn't matter to me really whether it's a house or a building which is for a business school. All of those buildings, we try to do something where we can acknowledge that we human beings have a spirit, and are what really satisfies us in our work is to somehow lift that spirit. You know, there's this wonderful quotation in the Behai writings. It says that a servant is drawn unto me in prayer, and if I answer his prayer, this is Baha'u'llah, I'm paraphrasing, but it says that if God decides to answer your prayer, which is already very interesting, you can pray, but maybe your prayer will not be answered. But if He decides to answer your prayer, your very being, the pillars of your being will become illumined, because that light has found its home. And I was thinking about that as I was thinking about this project, how we could somehow reflect that concept in the design of a temple. That, in fact, it's not light going through, but it's light being catalyzed, light being embodied. And so you see that the design of the temple is really these two layers of material with a very light steel system between, so that the light can in fact hit one layer, and then some of the light passes through the structure and kisses the interior. So the outside is this new material that we worked with a glass artist in Toronto. So the cast glass, in fact, grabs the light and holds on to the light and becomes alive with the light. And then some of that light passes through and kisses the interior, which is this translucent stone, this veil of stone, which took us 3 years to find the right stone. And when it kisses it, the stone becomes just alive with light. And you feel the kind of magic of, and the mystery and the power of that relationship, which I think when you feel something like a prayer touching you, and you feel like it does bring life into your very being, you're trying to say that, you know, in a way, light is a very powerful metaphor for something like that. But the other part of this, which you'll notice, is that the wings swirl, they move, and there is this very intentional swirling around the center. And if you look at images of the galaxy, for example,
or in nature. And frankly, in so many of the Baha'i writings, there's this idea of movement and stillness, and movement about a center. And this idea that things revolve and move and torque. And I hope that when you go into the temple, you'll see this movement and how it all twists around the center, which is an oculus. And the oculus is, of course, this perfect ring. And this ring that binds all of the wings together. And really that's kind of a symbol for the ultimate purpose of this temple. And this idea that all the religions are in fact one, which is, I think, one of the great things that Baha'u'llah has given us, is this idea that all, in fact, the religions are not disparate, they're not separate, they're in fact one. And if you look straight up at the oculus, you'll see that all of the wings are held together by this oculus. If you take away the oculus, the whole thing would fall apart. ممنونیم که یک برنامه دیگر رو هم با ما تا پایان همراهی کردید و خوشحالیم که شما رو هر هفته کنارمون داریم. شبکه‌های اجتماعی رو فراموش نکنید. کانال تلگرام و صفحه فیسبوک ما محیط‌هایی هستند که میتونید به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید. اگه پیشنهاد، انتقاد و یا نظری دارید میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در زیر صفحه میبینید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما سعی خواهیم کرد که با استفاده از اونها برنامه بهتری تولید بکنیم. مثل همیشه فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یه فصل مشترک نزدیکتر کنه. تا یه هفته دیگه و یه برنامه دیگه هوای همو داشته باشید.